Habari za asubuhi Falcon, niko hapa Gabriel Ferfere na Foreigners Falcon Weekend News. Leo ni Ijumaa Desemba 2021. Wanafunzi Novemba imekwisha na Desemba imefika. Tuna wiki tatu tu hadi mapumziko ya msimu wa baridi. Wacha tufanye kazi katika kuifanya robo hii kuwa bora zaidi kuliko ya mwisho. Timu yetu ya habari inawakilisha lugha nyingi. Unaweza kutazama video zetu kwenye channel yetu ya YouTube ya Falcon TV. Nukuu yetu ya weekend, kuona ni kuamini, lakini wakati mwingine mambo ya kweli katika dunia ni mambo hatuwezi kuona. Pole Express. Kwa nini tunahitaji kuvaa maske? Maske husaidia kupunguza kesi ya kuenea kwa COVID na sote tunataka kuwa na afya njema kwa likizo sawa. Hebu tuhakikishe kuwalinda marafiki, familia zetu na muhimu zaidi sisi wenyewe. Kabla ya mapumziko ya shukrani, wanachama wa jumuiya ya Foreigners walihudhuria ukumbi wa mji wa kisiasa na wajumbe wa baraza la gym na square. Kushiriki katika serikali yetu kunaweza kusababisha shule Thank you so much to everybody who's here, and I think, as you can see by the attendance on our end, we're very serious about listening to all of you today. So we are turning the rest of the evening over to this audience, and while today is an open forum for you to share anything that you would want to raise. Part of what we hope to hear from you today are perspectives on two specific questions, if you can. First, what should the top 3 priorities be for the next superintendent, and why? Right. And what I like to see the school district of Philadelphia in the next 5 to 10 years, I simply want to see it at its best. I want our students to be what I call alpha apex, first in the nation, top of the class, because we deserve that. I want our students to be well-rounded citizens and human beings. Currently, I'm a tour guide for the Black Journey, which is owned by my friend Raina Yancey, a lawyer. When we give Black History walking tours in Old City, Philadelphia, where we discuss the early Black history of Philly from 1639 to 1900. And I want us to, when it comes to our overall education, I want our students to have a greater understanding and curriculum-wise of our local history, our state history, as well as our national and global. Wanafunzi wa lugha mbili, mkutano ya vikundi vyangu fika. Tafadhali hakikisha umejiunga na darasa lako la lugha mbili katika darasa la Google. Kusudi ni kuzungumza juu ya mahitaji yako katika lugha yako. Muulize Bilosh katika chumba 215 au umtumie barua pepe kwa email yake ikiwa una maswali yoyote. Kwa haya ya Foreigners ilienda Capital for All City Show Event. Asante kwa washiriki uzoefu wako kwa haya ya Foreigners. Darasa la wazee wa 2022 tutakuwa na siku za wime bora Jumatatu Desemba 13 na Jumanne Desemba 14. Malipo kashi kwa Miss Skating katika chumba 221B. Venue kwa Barber Skating 11 au cash up kwa Vacating. Darasa la wazee wa 2022 tutakuwa na siku za wime bora Jumatatu Desemba 13 na Jumanne Desemba 14. Malipo kashi kwa Miss Skating katika chumba 221B. Vimo kwa Barber katika chumba cha 11 au kashi hapo kwa 13. Tunamura artist baada ya kuanzia shule. Programu wao ukutana Tuesday na Thursday katika chumba 208. Kama unahitaji kujiunga na Foreigners Club, tunabadilisha utaratibu wetu kila wiki na kuona sehemu mbalimbali za jiji. Tazama bichene kwa habari zaidi. Tunakimbia kila Jumatano baada ya shule. Tukutane katika chumba namba 309. Tangazo la afya. Vijana, leteni fomu yenu ya kimwili kwa muuguzi wa shule yetu kwenye ghorofa ya 2 katika chumba
218. Leo tunahoji PSDC, Philadelphia Chinatown Development Corporation, kituo cha jamii kilicho Chinatown. Hello, I'm a student in Venice High School, and I'm also a member of a PCTC program. So today we want to interview with you and know about PCTC more. So the first question is, what is PCTC? Well, since you're a member of the program, I'm sure you can answer that question yourself, but I'll tell you what I think PCTC is. PCTC is a nonprofit organization. We've been around 55 years, and it was started by a group of people that lived in Chinatown back in 1966 because the government proposed to put this Vine Street Expressway to cut our community in half. And so from the early days of PCTC being a community organizing association by a few people, it's grown to become a major community development corporation, which means we build affordable housing for low-income families. But we also are an advocate for people in not only the Chinatown community, but people broader, Chinese who live outside Chinatown. But we've also become an agency that become as advocates for immigrants and people of color. All right. Yeah. So in addition to that advocacy and affordable housing, because you participate, we run a youth program to help high school students on a path towards post-secondary education. We also provide financial literacy services and housing counseling services to help low-income people build wealth and lift them out of poverty, and also move them into stable, permanent housing. And finally, we also invest in the Chinatown community to ensure that the planning of this community meets the expectations and aspirations of the people who live in Chinatown, work in Chinatown, and come to Chinatown because they view this as their second home. There are a number of different ways that students can get involved at PCTC. We love to have Furness students come to PCTC. Number one, if you're looking for after-school activities, you can come to PCTC, our Crane Community Center. Monday through Friday, you get to experience recreation, sports activity. You get to experience classroom instruction in preparation for college and SAT test taking, both in English reading and writing, as well as mathematics. So that's one way. Second way is if you want to contribute and give back to the community and help people who need help besides yourselves, you can also come to PCTC for volunteer activities. It can be a one-off event where you come and do a mural painting. We've done a couple this year. It can be a Clean Up Chinatown Day. Or if you are looking for a volunteer opportunity that's more longer term, you can come here and serve as a high school intern or volunteer, where you can actually build up your working skills in an office. Thank you so much. I think that's all the information we need for today, and thank you for answering all my questions. Okay, happy to be here, and thanks for doing this interview. We will see you next time. Okay, great. If you like Venice's OST Cups, you may like PCTC's program too. The location of PCTC is 1001 Vine Street, and if you want to know more information, you can find Miss Davis in room 209.
Wanafunzi mnavutiwa na kuweka misimbo na uandishi, kisha njoo ujiunge na Falcon, Robert na Dr. Pastor kila Jumatano baada ya shule. Wanafunzi, je, unahitaji usaidizi wa homework au kazi za darasani? Eneo la usaidizi wa homework linaanza Jumatatu hadi Alhamisi 2:40 usiku hadi pata msaada wote unaohitaji. Funzi sasa ina GSA ambayo inawakilisha muungano wa mashoga, mnyofu au muungano wa jinsia na jinsia. Tazama Bichizmu kwa taarifa zaidi. Wanakutana wakati wa ushauri siku ya Jumatatu. Hongera kwa waliofaulu kwa kiwango cha juu katika darasa la biolojia la B Chemistry Center. Nazo ni kuwa na uhakikishi na yetu ya juu ya Facebook, Twitter, Instagram, na angalia taarifa muhimu kwenye tovuti yetu ya foreigners.org. Tovuti zetu pia hutoa tangazo la kila wiki YouTube katika lugha nyingi. Ni hayo tu kwa tangazo la wiki hii. Asante kwa kutazama. Usisahau kujichaja upya mwili na akili na Chromebook zako kabla ya kuja shuleni. Asante.